My name is Rosemary Altea. I am a spiritual medium and a healer. That means that I talk to people who have died, people who I don't believe are dead at all. In fact, people who have gone to the spirit world. I see these people, they're all around me. I've seen them from the time that I can remember, since I was a little girl. I see them, and I speak to them. I can touch them, they touch me. This sounds a very strange thing. How does it happen? What is it that makes it happen? If I tell you I don't know, then maybe you'll be even more confused. But the truth is that I really don't know. I don't know how it happens. I only know that it does. When I was a little girl and I used to see these people, I was very afraid. As many of you, I think, are afraid. We're afraid of the things that we don't know, the things that we don't understand. Afraid of the unknown. I'm not afraid anymore. And the reason that I talk about these things now is because I am trying very hard to explain to people that there is no need to fear and there is no need to be afraid of these things. Because everything that I do, everything about the work that I do is perfectly normal and natural and easy. Easy to understand if you accept that God is behind this plan. God is the one who determines that we don't die. God has a great plan for all of us. When tragedy befalls us, when we lose someone we love, it often feels as if God is against us, is punishing us. But death is not a punishment. Death is a wonderful and a beautiful and a joyful experience for those who leave us. Of course, for us, it feels like a punishment. It feels like a terrible pain. It feels sometimes as if it's the end of the world for us, the end of life for us. And the reason I do what I do is because I try to help you to understand. I try to help people to understand that death is only a momentary thing, and we will see our loved ones again. I want you to come with me. I want you to come with me on a journey. I'd like to take you into my heart. I'd like to take you into my workshops and into my lectures and into my life so that you can see how these things work and so that you can see the magic that happens when we speak to the spirit world and when we give healing. I would love to spend an hour with you. Io vorrei poter passare un'ora con voi, But I'm just one little ma person. sono solo una piccola persona And I have so many Thank you so people. much. e ho così tante persone I hear her calling. e io sento per voi Very loud, very clear. e la sento molto forte in modo molto chiaro. I'm with God and I'm happy. Dice: io sono con Dio e sono felice. And she tells me she's very busy. Dice che è estremamente occupata And I'm asking her, what does she do? e le chiedo: cos'è che fai? She tells me she's very young, Dice che è molto giovane, but she's very wise ma che è anche molto saggia. and always knew many things. And always? Knew many things. E che ha sempre saputo tante cose. There are many who come to us
Ci sono molti che vengono a noi who are sick che stanno male and have had a very tiring journey. e che hanno avuto un viaggio davvero faticoso. They have been sick on this earth for maybe a year or 2 or 5, E sono stati sulla terra per 1 anno, 2, 5 and they are so tired. e sono stanchi. When they come, E quando vengono she tells me she helps the angels to take care of them, dice che lei aiuta gli angeli a prendersi cura di loro, to sit with them, perché gli angeli si siedono accanto a to loro hold their hands, per tenergli la mano and she helps to restore their spirits. e aiuta a risanare il loro spirito. She tells me her spirit is very strong, Dice che il suo spirito è molto forte was always very strong, e lo è sempre stato, and she has so much strength che lei ha così tanta forza and so much love e così tanto amore to give to these people who need her. da dare a queste persone che ne hanno bisogno. So she has a good job Per cui lei ha un impegno veramente and a good tosto life. e è una cosa per cui dovreste essere contenti. When you think of me, she says, E dice, quando pensate a me, think of me busy, pensate a quanto io sono occupata, think of me happy, pensate a quanto sono felice and think of me with the angels helping. e pensate a me assieme agli angeli. It doesn't matter how I died. Non ha importanza come io sia morta, It only matters that I live. ha solo importanza il fatto che sono viva. It only matters that I'm safe, L'unica cosa importante è che sono al sicuro that I'm with God. e che sono con Dio She loves you very much. e vi ama davvero tanto. Okay. I hope I get this right. Spero di averla I'm asking capita Gregor to giusta. explain this to me. Sto chiedendo ad Aquila Grigia di spiegarmi. Okay. She is with the flowers Lei è coi fiori in the garden, nel giardino and she is helping to make the flowers grow. e sta aiutando a far crescere i fiori. I'm asking her, what does this mean? E le chiedo, che cosa significa questo? She tells me that when she was a little girl, Dice che quando era piccola, molto piccola, and she first came to paradise, ed è arrivata in paradiso, there were many people and older children c'era tanta gente e anche dei bambini who were able to help her che l'hanno aiutata, because although she was very happy to be there, anche se lei era molto contenta di trovarsi là. she wanted her mama, Voleva la sua mamma and she was very lonely. e si sentiva sola. Every now and again she wanted her mama, Ogni tanto voleva proprio la sua mamma and she would hear her mama calling, e sentiva la sua mamma che la chiamava. "Where are you? Dove sei? Where are you?" Dove sei? And she would hear her mama crying, E sentiva la sua mamma che piangeva. and she would come and visit with you, E allora veniva a trovarti and you would be sitting on her bed e tu eri lì seduta sul suo letto and crying, e piangevi. and she would call to you, "I'm here." E lei ti chiamava e ti diceva sono qui. And it made her sad because you couldn't see. E questo la rendeva triste perché tu non eri in grado di udirla. Now she's a little older. E adesso è diventata un pochino più grande She wants to help other children like her. e lei vuole aiutare altri bambini come lei. The children who are sad because even though they are happy where they are, Questi bambini che sono tristi perché pur essendo felici di essere dove sono, they still miss their mamas and their papas. sentono la mancanza dei propri genitori. E possiamo fare qualcosa per Can we lei? do something for her? Yes, Sì, you can smile every day. puoi sorridere ogni giorno, A big smile, she ma un says. sorriso A grande, big smile dice every lei, day. ogni giorno.
And she says, think of me happy. E dice, pensa a me che sono felice. Don't say my mind is broken. Non dire la mia mente è partita. She wants you to be happy. Lei vuole che tu sia She felice. wants you to have a full life. Vuole che la tua vita sia piena. You say, how can I have a full life without her? E tu dici, come può la mia vita essere piena senza di lei? She says, you're not without me. E lei dice, ma tu non sei senza di me, I'm always here with you. perché io sono sempre qui accanto a te She loves you very much. e ti ama davvero tanto. Please take this message home. Per favore, portati questo messaggio a casa Tell everyone. e dillo a tutti, She's calling out to you. perché lei ti sta parlando I am alive. e ti sta dicendo, sono It's viva, really me. sono davvero io, I'm alive. sono viva. Grazie. I live in two worlds. I have always lived in two worlds. One, the world in which you all live in, this earth of ours, where I am just one more little human being, just like everyone else. But I live in another world also, the world in which we travel when we die. The world of spirits, we call them spirits, but I see them as people, real people just like you and I. When I was a child, I was afraid. I was very afraid of the spirit world, but also I was very afraid of this earth of ours. I was afraid of my father and my mother. So I never could ever talk about either world. I could never tell anyone how afraid I was of my parents, and I could never tell anyone how afraid I was of the spirit world. And so my life as a child was a nightmare. Then, as I grew up, I reached my 30s, my early 30s, I was no longer afraid of the spirit world. And I was no longer afraid of my parents. For my parents, I was very sad, because I don't think that they meant to be mean to me. I think they were two human beings struggling in a life they found very difficult to deal with. Not liking each other, they were very angry, and they put their anger onto me and to my siblings. This is very sad. This is very sad for them. The spirit world, I learned, was a place not of anger, but of love and of joy and of happiness. Very different from the earth in which we live. I used to ask God, why is it so different? Why is paradise so wonderful and this earth of ours seemingly so awful? Even now, I can feel God smile at the naivety of this question. For this earth of ours is a school, and of course, good schools must have very difficult lessons. This is a school where we come so that we can learn and grow and develop the spirit, develop the soul. Learn to know and to understand the soul. This school of ours, this earth of ours, is where we come to learn about compassion. It's a place we come to learn about pain and about heartache. It's a place we come also to learn about love and to give love to each other, even under the most difficult circumstances. He picked all these flowers for you. Tutti questi fiori lui li ha raccolti per te I have to give them all to you. e io te Imagine li devo this. dare tutti quanti.
For he loves flowers. perché lui adora i fiori, He loves them. lui li adora. Grey Eagle Aquila is grigia standing here and wishes to say something to you. è qui accanto che deve dire qualcosa. He doesn't usually say too much, Normalmente lui non dice molto, but he feels he wants to say this. però sente di dover dire questo. We in the spirit world, we know your heart is broken Noi nel mondo degli spiriti sappiamo che hai il cuore spezzato and it can never be fixed. e sarà una cosa che non si potrà mai più riparare And you have to live your life for the rest of your life e dovrai continuare a vivere la tua vita fino all'ultimo giorno with this terrible pain. con questa pena atroce. Quite as terrible as it was, Ma perché è così terribile? because you're here with me. Because She's here with me. Perché sei qui con lei And with Grey Eagle. Mi manca, non sento. mi manca tanto. She misses him so much. Lo so, forse lui sta bene lì. Maybe he's okay. No more. Listen to me. Ascoltami. Grey Eagle wants to talk to you. Aquila grigia vuole parlare con te. He thanks you E ti ringrazia for you gave the spirit world perché hai dato al mondo degli spiriti a wonderful gift. un dono meraviglioso. You didn't want to give it. Era una cosa che non avresti voluto You fare would give anything to take it back. e faresti qualsiasi cosa pur di riaverla. But he is theirs Però lui è lì and must be with them. e deve essere lì For Grey Eagle says he brings light to us. perché lui ci porta la luce. He brings light to this universe. Lui porta luce a tutto questo universo. For yours is a special child. Perché il tuo era un bimbo davvero speciale, More than most. molto più di I quanto know lo siano you gli think so. altri, You're his mama. anche se tu lo pensi pur essendo la sua mamma. But Grey Eagle wants to tell you that this boy, this child, is truly an angel. Però quello che lui ti vuol dire è che questo bambino è davvero un angelo That he works for God and only for God. e che lui lavora per Dio e solo per Dio. That this boy of yours chose to have this earth experience E lui aveva scelto di fare questa esperienza sulla terra so that he could help God better. in modo da poter poi aiutare Dio in modo migliore, If he could understand perché sarebbe stato in grado di what comprendere it was like to be here. cosa significava effettivamente essere qui. You were chosen E tu sei stata scelta long before you had this child. molto prima che tu avessi ancora sto bimbo. You were chosen to give birth to this angel. A te era stato affidato il compito di dar la luce a questo piccolo An angelo. angel you saw only as a little boy. E quest'angelo tu lo vedevi sotto forma di un piccolo bimbo. You were chosen because God knew Tu sei stata scelta perché Dio sapeva that you had the strength and the courage to survive, che tu avevi la forza e il coraggio di sopravvivere, even though it's so hard. anche se la cosa è così tanto dura. Great Eagle uses his voice. E Aquila grigia usa la sua voce This is very unusual. e devo dirti che è una cosa molto strana To say thank you to you per dirti grazie for giving them all such a gift. per aver dato a tutti loro questo dono. Your son is a very special angel, a child of light. Il tuo bimbo è un angelo molto speciale, è un bimbo di luce Never meant to stay here. che
che non avrebbe mai dovuto rimanere qui sulla terra, for his work is too important. perché il suo compito è troppo importante. But I see him as he sits with you. Però io lo vedo mentre è qui seduto con te, I see him as he puts his arms around you. e mentre è seduto ti avvolge con le sue braccine, And for all of your life, e per tutta la tua vita, until it is your turn to come home to God, finché non giungerà la tua ora, l'ora in cui tornerai anche tu a Dio, he will help you every day. Lui ti aiuterà in ogni istante, For you gave him the gift of life perché tu gli hai dato il dono della vita, so that he could help God with his work. in modo che lui potesse poi aiutare Dio nel suo lavoro. So from your son, E quindi da tuo figlio, from Great Eagle, e anche da Aquila Grigia, and from all in the spirit world, e da tutti gli abitanti del mondo degli spiriti, they send their love arriva un tanto amore and they give you these flowers. e questi fiori. No, No, per favore. first I have to tell you that I am not God. Innanzitutto ti devo dire che io non sono Dio. I cannot work miracles. Non posso fare dei miracoli. That doesn't mean I can't ask for one. Questo non significa che però non possa chiedere di avere un miracolo. I'm asking Grey Eagle, what can we do? Sto chiedendo ad Aquila Grigia ciò che possiamo fare. First, he tells me to tell every one of you here, Innanzitutto lui mi sta dicendo di dire a tutti voi qui presenti we can pray. che noi possiamo pregare. So I'm going to ask you all, E quindi chiederò a tutti voi, when you go home this evening, quando ritornate a casa questa sera, maybe you could send a small prayer to this child, forse potreste inviare una piccola preghiera a questo bimbo, to ask God for his healing powers. chiedendo a Dio dei suoi poteri di guarigione. But sometimes Certe volte però a soul chooses to come to this earth un'anima sceglie di scendere qui sulla terra only for a brief time, solo per un periodo breve, to know what it is like to have the experience of the earth, per comprendere ciò che significa un'esperienza qui sulla terra, to know what it is like to have the experience of loving parents, per comprendere cosa significa l'esperienza di And genitori loving grandparents. amorevoli e anche nonni amorevoli, and then decides to move on e poi decide di proseguire to explore the universe, per esplorare l'universo, to go home to God. per ritornare a casa, a Dio. We feel that this is a great punishment, Per noi questo sembra essere un gran castigo, but death is not a punishment. ma la morte non è un castigo. Death is a wonderful and a glorious journey. La morte è un viaggio straordinario And we must not ask God, please keep this child here on earth, e non dobbiamo chiedere a Dio di tenere questo bimbo qui sulla terra, we must only ask God, dobbiamo please solamente, do whatever is the best thing for this child. dobbiamo solamente chiedergli di fare ciò che è il meglio per questo bimbo. If this is to stay here on this earth, then so be it. E se questo significa rimanere qui sulla terra, allora così sia. But if the best is for him to continue his journey, Se invece per lui la cosa migliore fosse quella di proseguire il viaggio, as much as you love him, per quanto tu lo possa amare, you want what is best for him. tu vuoi ciò che è meglio per lui. So I'm going to ask God for a little miracle. Per cui io chiederò a Dio un piccolo miracolo. We're all of us going to ask God tonight for a little miracle for this beautiful child. E tutti noi questa sera faremo la stessa cosa per questo And piccolo bimbo. every day I am going to send him healing.
e ogni giorno io gli invierò della guarigione. And I want you to write to me E voglio che tu mi scriva and tell me e che tu mi dica how he is. come sta. When I began working as a spiritual medium, dealing with the pain of others and the heartache of others was so hard for me. It was so difficult. I had not realized that so much pain existed in the world. I would give messages from the spirit world, and I would try to comfort the people that I was giving the messages to, those of us who were left behind, to face our loss, to face our pain. I would try to give comfort and try to give help, always seeming very strong. I would go home and sit in a room by myself and cry for the people who had so much suffering and so much pain, and ask God, how can I help them better? How can I help them more? Every day I would be very hard on myself, thinking I must do better, I must do better. And whatever I did, I always felt it wasn't good enough. But then God helped me to understand I'm only one little person. I can only do so much. I can't set the world to rights. I can't make the world a perfect place. God intended for this place, this world of ours, to be as it is, a place of learning and a place of difficulty, where we have good, strong lessons. I could not change that. So now, how do I deal with the pain of others? I am content to do the best that I can do, and only that. I too am a doubting Thomas. Anch'io sono un San Tommaso di base. I doubt probably much more than most people. Forse i miei dubbi sono molto più grossi della maggior parte della gente. I need to see the proof, the holes in the hands. Io ho bisogno di vedere la verità posta sulla mano. I totally believe in God. I have complete faith and I don't doubt God's existence. Io credo totalmente in Dio e non ho nessun dubbio sulla sua esistenza. I totally believe in Christ. I too am a Christian. Credo totalmente in Cristo perché io stesso sono una cristiana. I don't believe that Christianity is the only way. Non credo che la cristianità sia l'unica via. Because the world is a very big place. Il mondo è vasto. And 2/3 of the world never heard of Christ. 2/3 del mondo non hanno mai sentito parlare di Cristo. To suppose that God placed 2/3 of all the people on this earth where they could not reach Christ. Pensare che Dio abbia posto 2/3 del mondo in una situazione in cui non potessero mai sentir parlare di Cristo. If you think Christ is the only way, then God condemned 2/3 of the world before they even had a chance. E se voi ritenete che Dio avesse posto 2/3 del mondo in una situazione nel quale non potessero neanche mai aver sentito parlare di Cristo, questo significa che avrebbe condannato 2/3 del mondo a priori. It doesn't make sense. Questo non ha senso. Okay? But I was very involved in the Christian church, and I know Christ. He was and is my teacher. Io però sono stata facente parte della Chiesa cristiana, conosco Cristo e lo reputo il mio Dio. I think he was one of many teachers that God placed in many parts of the world. Credo che lui sia uno dei tanti maestri che Dio ha posto in tanti luoghi diversi del mondo.
So I don't doubt God, I don't doubt Christ, but I do doubt myself. Non ho dubbi quindi né nei confronti di Dio né nei confronti di Cristo, ho però dei dubbi nei confronti di me stessa, I doubt my capabilities ovvero nella mia capacità, because I'm a human perché sono un essere umano, and I make mistakes. faccio degli errori And I know that God loves me for this. e so che Dio mi ama per questo, And I know that Christ loves me for this. e così pure Cristo. And so I'm saying to you, it's okay to doubt. E quindi vi sto dicendo che va bene avere dei dubbi, Because if in your heart you keep God safe and you keep Christ safe, they will, and I don't doubt this, they will show us the way. perché se nel vostro cuore c'è la certezza di Dio e di Cristo, saranno proprio loro a mostrarvi la via. All my life, Per tutta la mia vita I have heard the church say, ho sentito la Chiesa dire, and the many, many churches, e mi riferisco a tante chiese che ci sono al mondo, trust in God abbiate fiducia in Dio and He will show you the way. e Lui vi mostrerà il cammino. So I have trusted in God and I do the work that I do because I believe God guided me to this. Io quindi ho fiducia in Dio e ho fiducia che il lavoro che lo sto facendo lo faccio perché Dio me l'ha indicato. And some churches say to me, E alcune chiese oh yes, but this isn't the right way. mi dicono sì, però questo non è il modo giusto. But I say, but you tell me to trust in God, so I totally trust and He guides me this way. How can it be wrong? E io rispondo sì, però voi dite abbi fiducia in Dio, io ho fiducia in Dio, Lui mi guida in questa maniera, quindi come posso essere nel torto? You have taught me Voi mi avete insegnato to trust ad avere fiducia and to hear God. e anche ad ascoltare Dio. And they say, yes, but you can only do it our way. E loro mi rispondono sì, però lo devi fare solo a modo nostro. You know, a few years ago I was in Canada. Alcuni anni fa ero in Canada And we had a very large audience like this. e avevamo un pubblico molto vasto, proprio come quello di questa sera, And we did a lot of crying e ci sono state molte lacrime and we did a lot of laughing. e anche un sacco di riso. And a few weeks later I had a letter from a lady who said to me, Alcune settimane più tardi mi è arrivata una lettera di una signora how could you laugh when there are so many people in such pain? e questa signora mi diceva ma come fai a ridere quando c'è tanto dolore? And I read this letter and I felt so sad for this lady. E quando ho letto questa lettera mi sono sentita molto triste per questa donna, And I thought to myself, how can she not understand perché ho pensato ma come fa a non capire? when there is so much pain Perché proprio quando c'è così tanto dolore and so much sadness, e tanta sofferenza, how can you not laugh? come fai a non ridere? How can you not laugh? Come fai a non ridere? Because it is the only thing that saves us. Perché è l'unica cosa in grado di salvarci, It's the only thing l'unica that saves us from our pain. in grado di tirarci fuori dal nostro dolore. Let me make something really clear. Allora lasciate che metta un po' le cose in chiaro. How many people went to school and had a wonderful teacher Quanti di voi sono andati a scuola e hanno avuto un maestro straordinario? and were bad students? Ciò nonostante sono stati dei cattivi studenti. I'm a very bad student. Io sono una studentessa pessima. I think Grey Eagle must have the most tremendous patience Credo che Aquila Grigia debba avere una pazienza davvero incredibile. because I don't always hear and I don't always see and I Perché have to ask him, where should I be now? Perché non sempre sento, non sempre vedo, poi gli chiedo dove dovrei essere adesso. And I know I said at the beginning,
I don't have to please you, I only have to please the spirit world. E so bene che all'inizio ho detto, non devo compiacere voi, ma devo compiacere il mondo degli spiriti. But if I don't please you, you'll be awful to me. Ciò nonostante, se io non vi accontento, voi non sarete contenti. I have to please you a little, huh? Quindi devo accontentarvi almeno un poco. And that's not easy to do. E questo non è facile. Because I'm only one little person and everybody expects me to be a big person. Io sono una piccola persona e tutti si aspettano che io invece sia una grande persona. The magic happens when you watch the faces of the audiences as they understand that our angels are there with us, that God is with us, that God is present every day. And the magic happens when you feel in your heart emotion and love, a little awe that God's work is being done even as we all watch. The magic happens for me when I look into the eyes of someone who has been in such great pain because of a loss. And I look into their eyes and am able to give a message from someone in the spirit world. And I see the pain lessen a little. I see the pain ease. And instead of tears, I see a smile. Instead of heartache, I see joy, because there comes an understanding of truth, that we truly don't die. This gift, this very beautiful, very wonderful gift that I have, I don't know why it was given to me. I thank God that it was. But sometimes I ask, why me? Why did God pick on me? Why did He choose me to carry such a heavy burden? But every day, the question is answered for me, because every day God shows me in one way or another that I am very strong, that I can carry this burden, and that I can use it in a good and a wonderful way. This gift, which is so rare and so special, is a gift that we are all born with. You too, you own the power. Tutti possono diventare guaritori. Can everybody become a healer? Did you read my books? O c'è Hai letto i suoi libri? qualcuno? Some of them. Oh, Ancora. you missed the one where it says everyone can become a healer. Allora non hai letto quello in cui si dice appunto che tutti possono diventare dei guaritori? Everyone has the gift to be a healer. Tutti hanno questo dono della guarigione. Everyone has the gift to, no. Everyone is born with the power, with energy inside. Tutti sono nati con questo potere, con questa energia interiore. This energy, this power, Questa energia e questo potere is given to us ci è dato so that we come to this earth, in modo che noi si venga sulla terra we come armed. e si venga armati. You understand? Comprendete? God is not so cruel. Il Dio non è poi tanto He doesn't crudele. say, okay, go to it and
get on with it and whatever happens, happens. Non è che lui dica andate e ciò che succede, succede. He gives us tools. Ci dà degli strumenti, He gives us this energy, this power. ci dà questa energia e questo potere. He gives us this so that we can be the best we can be. E ci dà queste cose in modo che noi si possa essere al massimo del nostro potenziale, The most we can be. proprio al massimo. He gives us this power so that we can develop the spirit, Ci dà questo potere in modo che noi si possa sviluppare il nostro spirito, so that the soul can grow. in modo che l'anima possa crescere. What is the soul? E che cos'è l'anima? Do you know what the soul is? Lo sapete ciò che è l'anima? Hello? Buongiorno. It was a question? Questa era una domanda? No. No. The soul is not energy. L'anima non è energia. The soul is the being, the essence. Who we are. L'anima è l'essenza di ciò che noi siamo. For those of you who came to the workshop, you should be making notes. You should be writing this down. E coloro che sono venuti al workshop dovrebbero prendere appunti, dovrebbero scrivere queste cose. If you are good students, Perché se siete dei bravi studenti, you will write some of these things down. I like this. alcune di queste cose le scriverete. A me piace. So, okay, imagine Allora, immaginate a flower bulb. il bocciolo di un fiore. What would you like to be? A tulip, a daffodil, Cos'è che vi piacerebbe a essere? margarita, Un tulipano, una margherita, A rose. una bocca di leone, una rosa? un A papavero. poppy. Un papavero. Oh, grazie, grazie. I am the rose. I Io am sono a la rosa. Thank you. Grazie. Great Eagle calls me his little flower. Aquila grigia mi chiama il suo piccolo fiore, His little flower. il suo piccolo fiore. Each one of us is a little flower. E ognuno di noi è un piccolo fiore Come to earth che è venuto sulla terra like the flower bulb. proprio come il bulbo del fiore. Imagine that the flower bulb is the soul. Immaginatevi questo bulbo come l'anima Comes to earth che viene sulla terra, and puts its roots into the earth. che pone le proprie radici nella terra, And as we go through our life, e mentre noi percorriamo la nostra vita, many things feed us, feed the bulb, feed the flower bulb. molte cose nutrono noi e nutrono il bulbo. What kind of things can feed the flower bulb? Cos'è che nutre il bulbo del fiore? What would you suppose? Secondo voi, cosa potrebbe essere? Love. L'amore, Amore, gentleness. la gentilezza, What did you say? What? suffering, happiness, care, Many things. molte cose. Many things feed the soul. Ci sono tante cose che nutrono Many l'anima things feed the flower bulb. e ci sono tante cose che nutrono il bulbo del fiore. And as the bulb puts its roots into the earth, E mentre questo bulbo affonda le radici nella it terra, begins to grow. comincia anche a crescere, It begins to take form and comincia shape. a prendere una forma. Then we have the spirit. What is the spirit? E a questo punto abbiamo lo spirito, ma cos'è Now lo you can spirito? answer. A questo punto puoi rispondere. You don't know exactly, but you had it right the first time.
The spirit is the energy or the aura of the soul. Lo spirito è l'energia o l'aura dell'anima. Penso di sì. I think so. Oh, okay. I think so. You think so, I know so. Tu pensi e io so. Okay, so we don't see the energy. Noi questa energia non la vediamo, Except I'm so glad that someone gave me this flower. però sono davvero contenta che qualcuno mi abbia dato questo fiore, Because the energy, the spirit, perché l'energia e lo spirito is like this rose. è proprio come questa rosa. It is also, I think Great Eagle must have chosen this for you to give to me, E io credo che Aquila Grigia abbia proprio scelto questo fiore a ciò che tu me lo dessi, because like this flower, perché proprio come questo fiore, the spirit, the aura that surrounds the soul lo spirito e l'aura che circondano l'anima is golden, sono dorati, pure light. proprio luminosità pura. So, we want our soul to grow. Quindi noi vogliamo che la nostra anima cresca. If we have a flower bulb Se abbiamo il bulbo di un fiore and we don't take care of it, e non ce ne prendiamo cura, we don't put it in good soil, non lo mettiamo in un buon terreno, we don't feed it with the right things, non lo nutriamo con gli elementi giusti, the flower bulb begins to shrivel pian piano il fiore s'accartoccia, and will eventually die. alla fine morirà. If we put it in a place that is okay, Se lo mettiamo in un posto che va bene, that is a little food, a little water, ovvero con un po' di nutrimento e un po' d'acqua, we'll get some kind of a flower, ne uscirà un certo tipo di fiore. but it will be small. Sarà però sempre piccolo, It will be just a very weak thing. sarà una cosuccia debole. But once we know that the flower bulb has to have food, Ma una volta che noi siamo a conoscenza che questo bulbo ha bisogno di nutrimento, then if we are loving and caring, se noi gli diamo amore e cura, we take the bulb, prenderemo questo bulbo we give it everything we have to give, e gli daremo ogni cosa di cui ha the bisogno, best food, il nutrimento migliore, the clearest water, l'acqua più pura, a great deal of love and tenderness, tanto amore e tanta tenerezza, and we grow the most beautiful blossoms. e da questo scaturerà il fiore più bello. This is the soul, E questa è l'anima, the bulb, il bulbo, the spirit, lo spirito, the flower. il fiore. The more we tend the soul and feed the soul, E più noi curiamo l'anima, the better the flower, meglio ne risulterà il fiore the bigger the spirit. e più grande sarà lo spirito. So here we are today Eccoci dunque qui to give food to the soul. per nutrire l'anima. We can do this in a number of ways. Questa è una cosa che si può fare in molti modi. We can give food to the soul Possiamo nutrire l'anima by sharing condividendo and giving love to those who are in grief. e dando amore a quelli che sono in uno stato di dolore. We can give food to the soul Possiamo nutrire l'anima by participating in a healing process. partecipando in un processo di guarigione. We can give food to the soul Possiamo nutrire l'anima by simply caring and loving. semplicemente prendendoci cura e volendo bene, Not just other people, non solo agli altri, but to love ourselves too. ma anche a noi stessi. It's important. È
E questo è importante. So if we want to be healers, Quindi se vogliamo essere dei we want the guaritori, bulb to be the biggest and the strongest we can be. vogliamo che questo bulbo sia il più grande e il più forte che ci possa essere. And if we want to succeed to be healers, E se vogliamo essere dei guaritori di successo, we want the flower, the spirit, to be seen from any distance. vogliamo che questo fiore, che questo spirito sia visto a qualsiasi distanza. For those of you who are having difficulties in your life, for those of you who are in distress, saying, what can I do? What shall I do? Who shall I turn to? You own the power. You own the power to create a positive energy within you, to make your life better, to make your life more complete. We have to learn to use this power. We have to find the tools with which to build our energy, with which to reach out to the spirit world in a way that they can hear us and that we can hear them. They are waiting for us. They are waiting for us and hoping so much that we are going to try to communicate with them in a better way. We don't need a Rosemary Altea. We don't need that person who is like me, able to communicate easily and well, because each of us can do it for ourselves. First, Prima we will ask God. So, Prima di tutto chiederemo a Dio. I'm going to ask God. E quindi io chiederò a Dio. Now, when I talk to God, E quando io gli parlo, I don't always bow my head. non inchino sempre la testa I don't get down on my knees. e neppure mi inginocchio. This must mean I'm very disrespectful. Forse questo significa che io sono priva di rispetto, But I don't mean to be disrespectful. ma non è questa la mia intenzione. Because you see, I want to stand up and shout, God, look at me, I need your attention. Perché quello che io vorrei fare sarebbe quello di balzare in piedi e gridare: Dio, ho bisogno della tua attenzione. Please, can I have your attention? Ti prego, posso avere la tua attenzione? God, God, God. Dio, Dio, Dio. Please, God. Ti prego, Dio, Please. ti prego. And I look up and I look out Guardo in su e guardo attorno to wherever He is. per in qualsiasi posto Lui si possa trovare. And I show Him my eyes Poi gli mostro i miei occhi, because I want Him to see my face, my eyes, to see that I am sincere. Voglio che lui mi veda in faccia, voglio che guardi nei miei occhi per vedere fino a che punto sono sincera. When I show Him my eyes, my face, E quando gli mostro i miei occhi e la mia faccia, I also show Him my heart. gli mostro anche il mio cuore. Earlier this morning, I said to a young lady, Questa mattina ho detto a una ragazza: if you want to connect with the spirit world, reach out. se ti vuoi connettere col mondo degli spiriti, devi buttarti fuori. So, E quindi I'm reaching out è quello che io sto facendo. and I'm saying, dear God, E sto dicendo: caro Dio. and I'm saying for all of us here, dear God, E lo sto dicendo per tutti noi: caro Dio, allow us concedici to be pure di essere puri and simple
e channels. semplici e dei semplici canali, Pure and simple channels for your work. dei canali puri e semplici per il tuo lavoro. Allow us Concedici to be the vessel for your energy. di essere dei recipienti per la tua energia. Dear God, Caro Dio, I will to thy will. la mia volontà con la tua volontà. Whatever you feel is best for my patient. E qualsiasi cosa tu ritieni sia quella più giusta per il mio paziente, Allow me to be a part of that giving. permettimi di essere parte di questo tuo dare. Then I draw in through my solar plexus. E a questo punto inspiro attraverso il Because I know plesso, that God is listening. perché so che Dio mi sta ascoltando, I know He hears me. sento che mi sente And I draw in the energy e inspiro questa energia, and I hold it to me me la tengo stretta in gratitude in gratitudine and I give it away. e poi la lascio andare. You're asking for God's help. E siate consapevoli del fatto che state You're domandando asking for l'energia His divina. healing energy. State chiedendo che venga a voi la sua energia di guarigione Breathe it in. e ispiratela. You are a vessel. Siete dei recipienti. You are a vessel for giving. Siete dei recipienti For che loving. danno, che amano. And then extend E a questo punto out lasciate che questa esca and give it away. e lasciatela andare. Give it away. Lasciatela andare. When you give it away, E quando la date a un altro, you must give it away with love, dovete donarla con amore, with compassion, con compassione, gently, gently. con dolcezza. You are too intense. Sei troppo intenso, Gently, con dolcezza, gently. con dolcezza. Breathe in again. Inspira ancora, Gently. con dolcezza, Calma, con calma. calma. Now, give it away. E ora lasciala andare, Give it away. lasciala andare. Give it to me. Dalla a me, Give it to me. dammela. Come. Give it to Vieni, me. vieni, vieni. Gently. Con dolcezza, Gently. Very con gently. dolcezza, con You tanta want to be a dolcezza. healer. Vuoi essere un guaritore? You are already a healer. Lo sei già. You don't need to be intense. Non hai bisogno We dell'intensità. don't need anything to show. We just need our hearts. Non abbiamo bisogno di mostrare alcunché, abbiamo solo bisogno del cuore, Gently. dolcemente. When you give, E give quando gently. si dà con dolcezza. When you give to yourself, Quando si dà a se stessi, give gently. si dà con dolcezza. You know what Great Eagle says? Sapete cosa dice Aquila Grigia? When I ask him, what does this world of ours need? Quando gli chiedo di che cosa ha bisogno questo nostro mondo, Your world needs gentleness. il vostro mondo ha bisogno di dolcezza. If he could give us one thing, one little piece of magic, E se ci potesse dare una cosa, un solo pezzetto di magia, he would give us gentleness ci darebbe la dolcezza and love. e amore. Got it? Hai capito? So, we're going to do it again. You want to be a healer? E ora lo faremo ancora. Volete essere dei You want to guaritori? go into a hospital Volete andare in un ospedale where someone is sick and dying, dove c'è qualcuno che sta male e sta morendo and they look at you e
E questo qualcuno vi They guarda. look at you and they say, help me, I know you can help me. Questo qualcuno vi guarda chiedendo aiuto, dicendo so che mi puoi aiutare. And you are one little human being E tu sei un piccolo essere umano and you don't know what to do. e non sai che fare. Everyone is looking to you for the miracle because you are the healer. Tutti quanti guardano a te in attesa del miracolo perché sanno che sei un guaritore. Everyone looks at you to say, give me something. Tutti quanti ti guardano dicendo dammi qualcosa. And you don't know what to do because you're only a little human being. E non sai che fare perché in fondo sei solo un piccolo essere umano. And what does one little human being have to give? E cos'è che ha da dare un piccolo essere umano? I am a little human being. Anch'io sono un piccolo essere I'm very umano, teeny. molto piccolo, But I have a very big heart. però ho un cuore molto, molto grande And I have a huge amount of love. ed ho una quantità d'amore davvero, davvero immensa. And whatever I've got, you can have it. E quanto io ho, tu lo puoi avere. But it's not enough to give just from you to your patient. Ma non è sufficiente dare da te al tuo paziente. You must combine with God Il tutto deve essere combinato con Dio, to get the most power, the most energy, in modo da avere il maggior potenziale di potenza e di energia, to get the most love. in modo da avere il maggior potenziale d'amore. So when I hold your hands, E allora quando io vi tengo le mani, I know God is there io holding so your che Dio hand. è lì che vi tiene le mani. And when you hold my hands, E quando voi tenete le mie I mani, know that God is in you holding my hands too. io so che Dio è in voi e che anche voi tenete le mie mani, Gently, con gently, dolcezza, relax, e rilassati. easy, gently. Hold my hands, but gently. Gentilmente tieni le mie Gently. mani, ma con Give me your dolcezza. strength, not with the physical, Dammi il tuo potere, però But with your non heart, attraverso il fisico, with your attraverso soul. il cuore e attraverso l'anima. and as you give with your heart and with your soul, E mentre dai attraverso il cuore e attraverso l'anima, the Spirit flowers lo spirito rifiorisce and becomes e diventa a daffodil. un grande fiore. Perfetto. Perfetto. So, the big question is, what can this do for us? What does it do for us? I'll tell you what it does for me. The knowledge that there is a life after death. The knowledge that there is communication between us on this earth and those in the spirit world. It makes me feel stronger. It helps me to find my courage. It shows me that I'm not on my own. In this life, which is so difficult sometimes, it shows me that I'm not on my own. And I am hoping that this is what it can do for you too. Give you courage, give you strength. But there is a story which I will tell. It's about the man who was drowning in the middle of the sea. And he said to God, "Please help me, save me from drowning." And a few moments later, a small boat came along. And the man in the boat reached out to the man who was in the sea and said, "Let me help you into the boat." And the man in the sea said, "No, it's okay. God is going to come and save me." So the man in the boat
went away. Half an hour later, the man is still in the middle of the sea. And now he's very tired because he's trying to stay afloat. And along came a fishing boat, a large fishing boat. And the captain of the fishing boat reached out to the man in the sea and said, "Let me help you. Let me help you into the boat." And the man who had put all of his faith in God said, "No, God is going to come and save me. I trust that God is going to come and save me." So the man in the fishing boat went away. An hour passed, and the man in the sea, he is calling to God, "Please, God, you said you would help me. Please help me." And along came a very large ship. And the captain of the ship saw the man drowning in the sea, and he called out to the man, "Don't worry, we've come to save you." The man in the sea, who is now very tired, said, "No, it's okay. God is coming to save us. God is coming to save me." And so the big ship sailed away. And of course, the man in the sea drowned. Well, he went to heaven, and there he met God. And he said to God, "I am so disappointed in you. I called out to you to save me, and I am sure that I heard that you said you would. Why didn't you save me from drowning?" And God said, "I sent a small boat. I sent a large fishing boat, and I sent a very big ship. I can send you the opportunities, but you have to take them." Of course, God gives us many opportunities, but we're human and we're often afraid to take those opportunities. Did you ever hear the verse? In English it's called footsteps. Hai mai sentito il verso che in inglese si dice i passi? No. The man is walking on the beach L'uomo sta camminando sulla spiaggia and he's talking to God. e sta parlando con Dio And he says to God e dice a Dio something like, "God, when I am happy, when things are good in my life, I feel you with me. Dice: Dio, quando le cose vanno bene nella vita, quando sono felice, ti sento con me. But when I am alone, Quando invece sono solo, when I am in distress, oppure sto male, I feel that you have deserted me." mi sembra che tu mi abbia abbandonato. And the Lord says to the man, E Dio risponde: when you are happy, when things are good, you see my footsteps in the sand. quando tu stai bene, quando sei felice e le cose vanno bene, vedi le mie orme sulla sabbia, Your footsteps and mine. le tue orme e le mie, And you see we walk together. e ci vedi camminare assieme. When you are alone and you feel that you have lost your way, E quando sei solo e hai la sensazione di esserti smarrito, you see only one pair of footsteps. vedi solamente un tracciato. But these footsteps are not yours. Ma queste orme che tu vedi non sono le tue, For when you are alone, perché quando sei solo, when you feel distress, quando ti senti perso, then this is when I carry you.
Questo è il momento in cui io ti porto tra le braccia. I came to give you a flower Sono venuta a porgerti un fiore because I know you were lost. perché sapevo che eri smarrito. But you are only lost in your own mind. Ma sei solamente smarrito nella tua mente. You're only lost in your own heart. Sei solo smarrito nella profondità del tuo cuore. God cannot possibly have forsaken you Perché Dio non può assolutamente averti abbandonato. because He brought me to you. Perché mi ha portato a te. How can we make the most of our lives? How can we make the best of our lives? How can we use the knowledge that God is with us, that our loved ones in the spirit world are with us? How can we use the knowledge? We have to learn to think very positively. We have to say to ourselves, my glass is half full, not half empty. We have to try to see the best in everything around us. And I know this is very hard, even for those of you, and especially for those of you who are grieving, who have lost someone very close to them. I know that it's very hard for those of you who are going through terrible difficulties in your lives right now. To be positive, to stay positive. I was in Italy giving a workshop, and I looked at a man in the audience, and I said to him, is your glass half empty or half full? Is your attitude positive or negative? Do you have a good life or a bad life? He looked at me and he shook his head very sadly and he said, my glass is completely empty. There is not a drop in my glass at all. And as he said this, I saw his son, who had been killed very tragically in a very bad accident. So I said to the man, I see your son, and he's sending you messages of love and joy. Now, is your glass half empty or half full? And the man shook his head and he said, there still is not a drop in my glass. My glass is completely empty. So I said to him, do you know how many people would wish to be in your place, would give anything to be in your place, to be able to speak to their sons and their daughters who they've lost? Why do you have such a negative attitude? He looked at me and he hung his head and he was ashamed. Because in that moment he realized he was not the only one who was suffering. There are many who are suffering. And he was one who had had a very special opportunity to speak with me and to speak with his son. We can talk to the spirit world. We can go to church and pray to God. We can go to the workshops and to the lectures. We can read all the spiritual books that we can get our hands on. But we have to then find a way to live every day in a spiritual way. How can we take what we have, what we know, what we understand of God, and what we understand of the spirit world? How can we take that and use it every day? We have to understand that our attitude is everything and makes a big difference to the way we live and to whether or not we are going to be happy. Even when we are in crisis, even when our heart is broken,
The spirit world wants us to smile for them, to be positive for them. It's easy to smile and be happy when life is good. It is most difficult to smile and be happy when life is not good. Knowing that the spirit world is with us, knowing that our loved ones walk by our side, that they are watching us, that they keep us safe, this is something that we have to remember every day. This is something that you have to remember when you finish reading one of my books and you close it and you put it on a shelf. Remember every day the message in the book. Remember every day the spirit world is with you. Mama, Mamma, you listening? mi ascolti? Hold my hand. Don't Dammi look la at me mano. like that. E non guardarmi così, You know she's going to say something you don't want to hear, perché sai che lei adesso ti dirà qualcosa che tu non hai voglia di sentire. but she's going to say so anyway, Però lei lo dirà comunque, to both of you. ad ambedue. She is not a saint. Lei non è una santa She doesn't want a shrine. e non vuole un tabernacolo. Speak to me. Parlami, You understand? capisci? I don't know if she's laughing or crying, but I think she's doing a little of both. Io non capisco se stia ridendo o piangendo, ma credo che sia una mistura delle due cose. She doesn't want a shrine. Lei non vuole un tabernacolo. She wants you to bring life into this place. Lei vuole che voi riempiate questo posto di vita. Yes, make the pictures. Sì, tenete Yes. pure delle fotografie Yes, put them on the wall, e mettetele anche sul muro, but not in memory of her, ma non in memoria di lei, but because she lives. ma perché lei è viva. Ma sono tutti ricordi, io non posso disfarmene. But they're all memories which I can't get rid of. She doesn't want you to get rid of them. Non vuole che tu te ne disfi, She wants you to view them differently. vuole che il tuo atteggiamento sia diverso. Do you understand me? Mi capisci? Cercherò. I'll try. No. 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 I have your child here. Io ho la tua bimba qui She is asking you from her heart. e lei ti sta chiedendo dal profondo del suo Don't cuore: make a shrine for me, non fare un tabernacolo per me, for I live. perché io sono viva I am so happy where I am. e sono così felice dove sono. When I visit you, E quando ti visito, I want to visit life, not death. io voglio visitare la vita, non la morte. Capisci? Va È bene. chiaro? Va bene. Ok. Capisci? And this is a message for all of us. E questo è un messaggio per tutti noi. This is a message for us all. Questo è un messaggio per tutti noi. When our loved ones visit us, do you understand me? Quando i nostri cari vengono in visita, mi capisci? They want to come into our homes full of life and love, Vogliono entrare in una casa piena di luce e di amore, not into a place of death and despair. non in un luogo di morte e di disperazione. It has to stop. Deve smettere. Va bene. She's saying this Questo lei lo with dice joy, con with gioia, love, con amore with happiness, e con felicità, for she lives. perché lei è viva. If you see her as I see her, E se voi la vedeste come la vedo io, she's smiling and happy lei sorride dicendo che è felice and visiting you often.
E questo succede spesso. So keep your memories, Per cui tenetevi pure le vostre memorie, but also have joy. ma abbiate anche della gioia. Papa. Papà? When you finished watching this program and you turn off the TV set, it isn't over. The message is still there. The program is over, but the message is still there. And the message says, live every day knowing that the spirit world is close by. Live every day knowing that God is with you. Live every day knowing that one day you will see your loved ones again. Live every day with courage. Live every day with hope. Imagine all of the grieving that we do and all of the pain that we feel when it is our turn to go to God. Then these things will be nothing. Nothing but lessons. Lessons that hopefully we have learned. Our pain is only a momentary thing. Our life on this earth, even if we live to be 100 years old or more, is, in God's plan, only a momentary thing, a blink of an eye. One day we will join with our loved ones again. One day we will hold them again. We will talk with them again. We will laugh with them again. And until that time, be content and know they give us strength. What do we do when this journey, this small journey that we have taken together, what do we do when this journey is over? We switch off the TV set, but we remember in our hearts every day. They are with us. They will never leave us. They are living in a good place, doing good things, happy and content. They visit with us every day. And they send their love. And they hope that you have been given a little inspiration and the courage to live your lives as God meant us all to do. In the spirit world there is great joy. Nel mondo degli spiriti c'è tanta gioia That you should take the time per il fatto che voi vi siate presi del tempo to come and listen to them. per venire ad ascoltarli, That you should take the time perché voi abbiate preso il tempo to sit with them. per stare qui seduti accanto a loro. They know that we on this earth suffer. Loro sono consapevoli del fatto che noi qui sulla terra si sia in uno stato di sofferenza. Grey Eagle tells me E Aquila Grigia mi dice that the greatest gift che il dono più grande that God has ever given to us che Dio ci abbia mai fatto is the gift of tears and the gift of pain. è
è il dono del dolore e il dono delle lacrime, For it is through these things perché proprio attraverso queste cose that our spirit grows, che il nostro spirito può crescere, that we become strong. che noi si diventa forti. Of course, we don't want this gift. Certo, è un dono che noi non vogliamo, We want to give it back. è un dono che vorremmo restituire, It's a really lousy gift. è un dono veramente tremendo. But God, who knows better, Però Dio che sa meglio, because He loves us so, perché ci ama, He gives us this gift. ci dà questo dono. I would ask you, E io vi chiederei, Great Eagle would ask you, e così pure farebbe Aquila Grigia, as hard as it is per quanto possa essere difficile to have the gift of life, di avere questo dono della vita, please don't waste it. per favore non sprecatelo. Reach out your hand to everyone you see who is in need. Allungate la mano verso chiunque vediate in uno stato di bisogno. Every day give a little of yourself Ogni giorno date una piccola parte di voi stessi to someone else. a qualcun altro. Just as God Così come Dio and our loved ones in the spirit world, e anche i nostri cari nel mondo degli spiriti, every day ogni giorno they give a little of themselves to us. danno un pochino di loro stessi a noi. This evening they have given us a lot. Questa sera ci hanno dato tanto, Of course they haven't given us enough. perché ci hanno dato amore, It's never enough. ma non basta mai, Never enough. mai. But our angels are with us. Però i nostri angeli ci stanno accanto Our loved ones in the spirit world are with us. e i nostri cari nel mondo degli spiriti ci sono anch'essi accanto. And on their behalf, E da parte loro, for your patience, per la vostra pazienza, for your love, per il vostro amore, on their behalf, da parte loro, I say thank you. vi dico grazie. Thank you for being Grazie per essere qui such a wonderful audience, e per essere stati un pubblico così favoloso, for giving per to aver me and to dato, them per aver dato a me e a loro your time il vostro tempo and your love. e il vostro amore. God bless you all. E Dio vi benedica tutti.